Evo danas su nam gosti, dakle, Andru i Janice iz Engleske. Malo povijesti možda što ne znate vi inače. Kad su Bernard i Nada predali službu u Čapljini, dakle starešinstvu tamo, i krenuli su putem kako ih je Bog pozvao krenuti. To je bilo prije dosta godina. Od prvog dana Andru i supruga njegova i crkva stajali su iza njih i pratili su ih u svemu ovome. Dakle, kao odani vjerni pomagali su im i do sada, i zato sad smo imamo čast da on nama govori za ovu posebnu priliku kad ćemo Bernarda postaviti za starešinu crkvi. Crkva u Coventryu, tamo sam bio i ove godine i prošle godine, zaista su nas jako lijepo primili i cijeli taj pokret tamo, bilo je do 50-ak pastora i vođa, puno su molili za nas, mi smo to prenijeli svima vama i prorokovali, i dalje su uz nas, tako da eto, znate da imamo saveznike u Britaniji, braći i sestre koji su uz nas u svemu ovome i raduju se ovim događajima i molili su za ovaj prostor, da napokon dobijemo prostor, dakle, i oni su se molili da mi možemo dobiti ovaj prostor. I evo sad je prilika da brat Andru sama podijeli poruku, nakon toga ćemo moliti za brata Bernarda. Nažalost, sestra Nada nije mogla doći danas jer je bolesna. Mi inače imamo običaj moliti i nad suprugom, jer ona isto nosi veliki dio službe svoga muža, kao što meni Ildi, ali isto tako puno tereta i briga nosi. Ja ne bi mogao biti ono što jesam da nije nje uz mene, tako da je tako i sa Nadom i sa Bernardom, a za nju ćemo se moliti sljedećom prilikom kad ozdravi. Pa evo sad pozivam brata Andrua da podijeli riječ s nama. Just to, it is ready. Okay. And the water is here. Excellent. Good morning. Dobro jutro. It's so nice to be with you again this morning. Tako lijepo biti s vama ponovno ovog jutra. And thank you for that very kind introduction. Hvala na tako lijepom predstavljanju. Janice is with me. She doesn't often come with me, so it's a real treat for me to have time with Janice in the sunshine here. Evo, i Janice je sa mnom, ona rijetko ide sa mnom na putovanja, ali evo sretan sam što može biti na ovom lijepom vremenu tu. And when Latsi asked me to speak this morning, I thought, I know what I'll do. Kad je Laci mene pitao da li bi propovedao ovo jutro, onda sam mislio, znam šta ću reći. Because often when we're installing new elders in a church, you would speak on leadership, maybe from Timothy or from Titus or somewhere like that. Kad postavite starešine, obično propovedamo iz određenih stihova od Timoteja ili Tita. But I felt God speak to me very clearly. He said, no, I don't want you to do that. Ali čuo sam vrlo jasno kako mi Bog kaže, nemoj to činiti. I want you to speak from another place in the Bible. Ja želim da govoriš iz drugog dijela Biblije. And that is way back in the Old Testament. A to je nazad u Starom Zavjetu. In Judges. U Sucima. And I said, well, why? A rekao sam, zašto? And I felt very strongly the Lord said to me, because faith-filled leaders. Znači, vrlo sam snažno osjetio to, zašto jer vjera gradi vođe. And faith-filled followers. A vjera gradi i sljedbenike. Will recognize that the plans of God are too big for them. I oni zajedno prepoznaju da je Božji plan prevelik za njih. And they can't do it. I oni to ne mogu sami napraviti. But God can. Ali Bogu može. And I this morning can encourage you this morning. Ja sam tu da vas ohrabrim ovo jutro. I can thank you for the way you've made me feel welcome these past few years. Želim vam zahvaliti kako ste me lijepo primili svih ovih godina koje sam dolazio. I can and do thank men like Tonchi who have been so helpful helping to lead you and teach you over the years. I evo mogu zahvaliti Tonču kako je on mnoge godine vas je poučavao i vodio vas ovih godina. But for this next phase only you can have faith. Ali za ovo sljedeći korak samo vi možete imati vjeru. And faith really looks like obedience. A vjera zaista izgleda kao poslušnost. Obedience to God's instructions. Poslušan Božjim uputama. And ultimately obedience to following God's leaders. I jednostavno isto tako slijediti Božje vođe. So instead of looking at Timothy or somewhere like that, i još uvijek gledamo na Timoteja i na takve stihove, we're going to look at the story of Gideon. A ćemo gledati priču o Gideonu. And Gideon appears in Judges chapter 6 and 7.
A Gideon se pojavljuje u Sucima u 6. poglavlju i 7. poglavlju. And I want to just start by just reading a little bit. It's a very long story, and so we won't read it all. Sad želim samo malo čitati iz toga, dugačke priče, ne želim sve čitati. But I wonder, Latzi, if you could just read verses 11 through to 14 of Joshua 6 for me, please. Joshua 6 or Judges 6, Judges. sorry. Yeah. Verse 11 through to 14. 11 through 14. So 6:11. Yeah. Ok. Dakle, Sucima 6. poglavlje 11 do 14. Anđeo Jahvin dođe i sjede pod hrast kod Ofre koji pripadaše Joašu Abijezerovu. Njegov sin Gideon vrhao je pšenicu na tjesku da bi je sačuvao od Midijanaca. I ukaza mu se anđeo Jahvin i reče mu: Jahve s tobom, hrabri junače. Gideon mu odgovori: O gospodaru, ako je Jahve s nama, zašto nas se sve ovo snađe? Gdje su sva ona čudesa njegova o kojima nam pripovjedahu oci naši govoreći: Nije li nas Jahve iz Egipta izveo? A sada nas je Jahve ostavio, predao nas je u ruke Midjancima. Jahve se tad okrenu prema njemu i reče mu: Idi s tom snagom u sebi i izbavit ćeš Izraela iz ruke Midjanaca. Ne šaljem ti li te ja? Thank you. 14, yeah. Okay, so we'll pick up the story in more detail as we talk through it. Znači sad ćemo ugrabiti tu priču dok budemo prolazili kroz detalje. But this is the time where Israel is now in the promised land. The Jews are in the promised land. Ovo je sada vrijeme kad su Izraelci u obećanoj zemlji. Joshua, who led them in, has died. Jošua koji ih je uveo, on je umro. They've not yet got any kings, so Saul, David, Solomon, they are in the future. Još uvijek nemaju kraljeve, Salomona, Davida, to sve u budućnosti dolazi. And it's the period known as the Judges. A ovdje dolazi period sudaca. And at this time, the Israel's enemies, the Midianites and the Amalekites, are running wild in Israel. A Izraelovi neprijatelji, Midjanci i ovi drugi Amalečani, oni su bili protiv Izraela i tu su divljali po zemlji. As soon as they have grown some crops, the enemy comes and steals them. Čim su malo uzgojili nešto pšenice Izraelci, neprijatelj je došao i to je oteo. And the people of Israel are down and out. A narod Izraela jednostavno je na podu, jednostavno and so they cry out. And so they cry out to God for rescue. I onda oni tu viču Bogu da ih Bog spasi. And Gideon, he's doing what everybody else is doing. A Gideon radi sve što i drugi rade. He's got his little crop of wheat. On uzima svoj mali dio pšenice. And he's hiding away in the wine press. I on to sakriva negdje. Like the garage, really. kao neka garaža, tako nešto. And he's threshing out his wheat, hoping that nobody finds him. I on to sakriva nadajući se da niko neće naći. And suddenly this angel appears. I odjednom ovaj anđeo se pojavi. And says, "The Lord be with you, mighty man of courage." I odjednom kaže: Jahve s tobom, hrabri junače. Gideon says, možete zamisliti kako. Me? Ja. And then Gideon says, well look, if the Lord is really with us, a Gideon kaže: ako je Gospod stvarno sa nama, why is it like this? Zašto se ovo događa s nama? In fact, where are all the powerful things that God has done in the past? Kaže u biti, gdje su te sve silne stvari, djela koje je Bog učinio u prošlosti? When he led us out of Egypt and rescued us. Kada se izveo iz Egipta i spasio nas. Why? Zašto? God has abandoned us. Bog nas je odbacio, sigurno. And the Lord says, no. A Gospod kaže ne. Go in your might and save Israel. Nego kaže: idi s tom snagom u sebi i spasi Izrael. I have sent you. Ja te šaljem. Ali I'm the weakest person in my family. Ja sam najslabija osoba u svojoj obitelji. And my family is the weakest tribe in all of Israel. A moja obitelj je najslabije pleme u Izraelu. Gideon saw himself as completely powerless. Gideon je sebe vidio potpuno bez snage, bez moći. And the Lord says, yes, that's exactly the amount of strength I need. A Gospod kaže: da, upravo tu snagu ja trebam. So Gideon, he's no fool. Znači Gideon nije on lud. He wants a sign.
On želi nekako to sažetak tih stvari. He wants to know if this is really God speaking. On zaista želi znati je li ovo Bog progovorio. So he asks for the impossible to happen. On traži nešto nemoguće da se dogodi. He makes a sacrifice. On napravi žrtvu. And he covers it in like a broth, water. Makes it wet. I on to jednostavno smoči sve. And then he prepares this offering and he watches as the angel of the Lord consumes it. I on je to, dakle, smočio je skroz tu žrtvu i onda vidi anđela kako on to sve spaljuje vatrom. I to sve izgori. Now, if you believe God is speaking to you, ako ti vjeruješ da ti Bog govori and asking you to do things that are way beyond you, i traži od tebe da učiniš stvari koje su puno iznad tebe, it's good to know you get a sign of confirmation, isn't it? Dobro je imati neku potvrdu za to. It's good to know that Lord is speaking. Dobro je znati da Gospod tu govori. So you might look at your new building, možda gledate na svoj novi prostor, and think, well, this is way beyond us. A gledate i kažete, ovo je iznad naših moći i mogućnosti. But you've got a contract you've just signed. Ali imate ugovor koji ste upravo potpisali. Now, my background is in banking. I know a lot about lending money. Dakle, ja dolazim iz područja bankarstva. Ja jako dobro znam što znači posuditi novce. And I know a lot about people who make money. A znam i mnoge ljude kako oni znaju stvoriti novac. Now, people who make money, landlords, znam ljude koji znaju stvarati novac, dakle ti gospodari. They want rent from their building. Oni, dakle, žele dobiti od tog najma tog prostora novce. What they don't want to do, ono što oni ne žele raditi, is spend any money on the building to get the rent. Ne žele više ništa trošiti novce na taj objekat, a žele dobiti najam, je tako? And what they never do, a ono što nikada oni ne rade, is halve the rent so that you can fund the alterations. A ono što nikada oni ne rade, to je da prepolove vaš najam da bi vi mogli pokriti svojim ulaganjem. It might have been a battle to get this far. Bila je velika bitka da se dođe tako daleko. It will be a battle to get the last bits of money you need. A isto tako će biti i bitka da dođete do zadnjih novaca koje trebate. But the impossible has already happened. Ali ono nemoguće se već dogodilo. See it, it's a sign. Vidite, to je znak. It's a sign. It's not the answer, but it's a sign. To nije odgovor, nego znak. Okay, so Gideon realizes then that this is the Lord speaking. Gideon, dakle, razumijeva da je Bog progovorio. And so he consecrates himself and his family. I on jednostavno se tu consecrate, gets them righteous, makes them clean. A znači očisti svoju obitelj. Yeah. Opravda ih, dakle čini posvećenje. Posvećuje. And that's a scary thing to do. I to je stvarno zastrašujuća stvar. Because he has to destroy the family's idols. Jer treba uništiti idole u svojoj obitelji. And he knows that people will be against him. I zna da će ljudi biti protiv njega. But God is with him. Ali Bog je s njim. And as soon as he consecrates his family are on his side, say, no, this is God. I čim bude posvetio svoju obitelj, obitelj će znati da to je Bog. Gideon then asks for a further sign. I onda Gideon traži još dalje znak. I've got myself right with God. Znači, ja sam uredio svoj odnos sa Bogom. I've got my family right with God. Uredio sam odnos svoje obitelji sa Bogom. Lord, I need another sign if we're going to do battle. Gospode, trebam još jedan znak, pošto trebamo ići u bitku. So you know this well, he gets a fleece from a sheep. Znate to kad uzme vunu, je tako, od ovce. And he puts it out on the ground. I stavi dole na pod. I can't remember which way round it is, but ne znam kojim redoslijedom ide, ali he says if the fleece is wet in the morning and the ground is dry, then I will know it as a sign. Ako je runo ujutro mokro, a okolo zemlja je suha, znam da je to tebe znak. And he gets up in the morning, the fleece is wet, the ground is dry. Oh, that's a sign. Kad se probudi ujutro, vidi da je to runo mokro, a zemlja je suha. Dakle, to je Bog odgovorio, to je znak. But mighty man of faith that he is, ali moćni čovjek Božji od vjere, he says, I better have another sign. A kaže, ajmo još jedan znak. So in the morning tomorrow, let the
opposite. Yeah, which way around are we? It will dry. The fleece dry. No, yeah, the fleece dry, and the ground be wet. Kaže, ajmo sad obrnuto, sljedeći dan, neka bude runo, suho, a zemlja neka bude vlažna. I should have written this down. Treba sam ovo zapisati. So he gets up in the morning, and the fleece is dry, and the ground is wet. Ujutro se probudi, stvarno runo je suho, a zemlja je vlažna okolo. Okay, he's got a sign. Ok, dobio je znak. So listen, God's leaders must first of all be right with God. They must consecrate themselves and their family. U prvom redu, dakle, vođe koje Bog odabire, trebaju prvo sebe posvetiti i posvetiti svoju obitelj. They must themselves walk in righteousness. Oni trebaju sami hodati u pravednosti. And then they must be confident that the Lord is leading them. I onda moraju imati samouvjerenje da ih Bog vodi. They must be confident that God is speaking. Mora biti sigurno da im Bog govori. So armed now with his righteous status and his confidence that God is speaking, Gideon sets out. I sada, pošto on je svjestan svoje pravednosti i da je sigurnost da je to Bog govorio, sada jednostavno je spreman. He makes a call and he raises an army from all of the tribes. I onda odašilje poziv i pokupi svu vojsku iz drugih plemena izraelskih. 32,000 warriors come. 32,000 ratnika dolazi. Wow, that looks successful, doesn't it? To izgleda kao uspjeh, je li tako? 32,000. 32,000. Imagine if this church was 32,000 people. Zamislite ovu crkvu da je sada 32,000 ljudi. Wow, we'd change the area with that, wouldn't we? S tim bi promijenili okolicu, je li tako? We'd see this city changed. Da vidimo grad kako je promijenjen. We'd see the area changed. Vidjet ćemo kako se okolica promijenila. We'd see Split changed. We'd see the whole of Dalmatia changed. I vidjet ćemo i Split i cijelu Dalmaciju kako se promijenila. With all those people. Sa svim tim ljudima. But God looks. Ali Bog gleda. And he says, i kaže, nah, it's too many. Ne, to je previše. To je previše. Send those away who are scared. Pošalji kući one koji se boje. In other words, he's saying, of these 32,000, ovo stvari kaže, od ovih 32,000, send away those that don't have enough faith in me. Šalji doma sve one koji nemaju dovoljno vjere u mene. And 22,000 of them go. 22,000 je otišlo. That's over 2/3. To je više nego 2/3 otišlo doma. That's a lot of people to leave your church, isn't it? To je puno kad bi toliko ljudi otišlo iz crkve, zar ne? Well, 2/3 of them didn't have enough faith. 2/3 nema vjere. So there's now 10,000 people left. I ostalo je 10,000 ljudi. It's still a reasonable size army. A još uvijek je nekakva vojska. And the Lord looks at them. A Gospod ih pogleda. And he says, i kaže, nah, there's too many. Ipak je to previše. So he takes them to the water and he says, and he says, when they get to the water, some of them will kind of put their heads in and just drink it with their tongues as quickly as they can. Znači, on je rekao ovako, kad budete došli do vode, tamo će neki piti vodu kao što psi onako hlapču, znate, jezikom kako pišu. And some of them will lap it up with their hand. A neki drugi će vodu prinositi rukama kao s time, tako će. Looking round. So he says, send away everybody who's just kind of lapping up with their tongue. On kaže, pošalji se oni koji samo tako lapču vodu kao psi. Because they're not ready. Jer oni nisu spremni. They're not alert enough. Nisu dovoljno svjesni. They've seen the water and go, on samo vide vodu i samo zarone u tu vodu. I want the ones that are ready. Ja želim one koji su spremni. I can do that. I can do that, thinks Gideon. Ja kaže Gideon, ja to mogu raditi. 9,700 of them leave. 9,700 ljudi je otišlo. Great. Odlično. I've got my army from 32,000 imam vojsku od 32,000 to 300. koja je spala na 300. And the Lord looks. I onda gleda. And he says, yeah, that's about right. On kaže, sad je to dobro. Because the 300 that were left, jer ovih 300 što je ostalo, they were men of obedience and faith. To su bili ljudi od poslušnosti i vjere. And they were ready. I oni su spremni. They were ready to follow the Lord. Oni su spremni slijediti Gospodina.
They were ready to follow God's leader. Oni su bili spremni i slijediti Božjega vođu koga je stavio. Now you may feel very small to the size of the town and the cities around us. Možda sebe vidite da ste mali u odnosu na grad i na okolicu. And you should. I trebate tako vidjeti. Because you are. Jer jeste. There are so few faith-filled men and women who are prepared to follow Jesus in this nation. Tako je malo ljudi puni vjere koji su spremni slijediti Isusa u ovoj naciji. The church of true people of faith is so small. Crkva od zaista istinitih pravih ljudi je tako mala. So how can you hope to change the nation? Kako se onda možete nadati i promijeniti narod? How can you hope to bring God's kingdom and see all those wonderful things we sing about happen? Kako možete se nadati odnijeti kraljevstvo svuda i vidjeti sve ta djela da se ostvaruju? Well, the question is not how can we hope. Nije pitanje kako se mi možemo nadati. It's actually, are you ready to follow the Lord? Nego u stvari je pitanje, jesi li spreman slijediti Gospodina? Are you ready to follow his appointed leaders? Jesi li spreman slijediti određene vođe koje on stavlja? Because if it looks a bit mad so far, if it looks a bit crazy so far, do sada izgleda sve pomalo i ludo kad gledate. You should see what happens next. Ali tek čekajte što se događa sljedeće. So we'll carry on with the story. Ajmo dalje sa pričom. First, u prvom redu, the Lord actually then gives encouragement to Gideon. Gospod u stvari daje ohrabrenje Gideonu. He gives encouragement to God's leaders. Daje ohrabrenje Božjim vođama. And Gideon hears the dreams that the enemy in the camp are beginning to have. Gideon počinje čuti snove koji, dakle, u tom neprijateljskom taboru ljudi sanjaju. And they are fearful dreams. A to su snovi puni straha. And so the enemy begins to fear Gideon. Znači, neprijatelj se počinje bojati Gideona. He hasn't done anything yet. On još ništa nije uradio. Except sending the entire army away. Nego da je poslao skoro svu svoju vojsku nazad. But the enemy, because of God, knows the Lord is on is Gideon's side. Ali neprijatelj zna da je Bog na Gideonovoj strani. And they are afraid. I zato su u strahu. And God gives that to Gideon to encourage him. I Bog to daje Gideonu da to čuje, da ga ohrabri. The elders of the church, the leaders of God's church need to know. Znači, voditelji crkve, starješine crkve trebaju znati. The enemy is afraid of you. Neprijatelj vas se boji. Because the Lord is on your side. Zato jer je Gospodin na vašoj strani. God appoints faith-filled leaders. Bog određuje vođe koji su puni vjere. Speaks to them. Govori im. Instructs them. Upućuje ih. And the enemy fears. A neprijatelj se boji. And so today, as we're making new elder. I sada, danas kada postavljamo novoga starješinu. Today, as we're going to see the new building that we've signed for. I sad kad budemo vidjeli novi prostor danas za koji smo napravili ugovor. God is speaking of the new time for this church. Bog time govori novo vrijeme za ovu crkvu. He's not saying that the old times were wrong. Ne govori da je staro vrijeme loše. He's saying a new time has come. Nego on govori novo vrijeme je došlo. And it's important to remember that. I kaže, zapamti to. It's not the old was wrong. Ne da je se staro loše. It's the new has now come. Nego došlo je ovo novo. And so God is speaking of the new time for the church, and as we stand together, dakle, Bog govori o novom vremenu koje je došlo za crkvu i trebamo stajati zajedno. And as we agree with the appointing of eldership and leadership, i kako se mi budemo složili oko postavljanja starješinstva i vodstva, and as we show our willingness to follow them, i kako mi budemo pokazali da smo spremni slijediti njih, the enemy fears. Neprijatelj se boji. Why? Zašto? Well, I think it's this. Ja mislim da je ovo. You see, in making Bernard an elder today, i da sad postavljamo Bernarda za starješinu. We're not just having someone who can do as Laci tells them. Ne stavljamo jednoga kao da napravi kao što Laci govori. Trust me, I know Bernard. Vjerujte mi, poznajem Bernarda. He's not just a helper for your pastor. On nije samo pomoćnik vašeg pastora. No, the Lord is doing something very different here. Bog radi ovdje nešto posebno, nešto drugačije. The Lord is doing a new thing. Ovdje Bog radi nešto novo. And bringing together a new leadership. I sastavlja jedno novo vodstvo.
God has given you brother warriors Bog vam je stavio braću ratnike who will stand together as elders, koji će stajati zajedno kao starješine, appointed leaders of God's church, postavljeni Božje vođe za crkvu, loving, caring and supporting you koji vas vole, pomažu i podržavaju and each other, jedan drugoga and standing together in unity i stoje zajedno u jedinstvu to lead God's people. da vode Božji narod. And do you know what? Znate što? Today, Danas the enemy fears. se neprijatelj boji. You haven't done anything yet, Niste još ništa napravili, but today, ali već the danas enemy fears. neprijatelj se boji. On je u strahu. So, Dakle, Gideon instructs the 300. Gideon upućuje ovih 300 vojnika. He gives them a trumpet each, Svakome da trubu an empty jar, i jednu praznu posudu and a torch to put in the jar. i jednu baklju da stavi u tu posudu. Right. Baš dobro. So this is how we're going to defeat the enemy, is it? Evo kako ćemo pobijediti neprijatelje, zar ne? I've got a trumpet, Imam trubu, a jar, imam posudu and a candle. i jednu svijeću. Yeah, that should do it. Da, to će uspjeti. God's leaders equip God's people. Božje vođe opremaju Božji narod. But sometimes Ali ponekad God's equipping Božja oprema looks very strange. izgleda jako čudno. And the question for us A pitanje za sve nas je, is not, is this a good idea? nije pitanje je li ovo dobra ideja, Actually, it's, has the Lord spoken? nego pitanje je li Gospod progovorio? Has the Lord spoken? Je li Gospod Has the govorio? Lord spoken about going to this new building? Da li je Gospod govorio da uđemo u Has ovaj the novi Lord prostor? spoken about appointing an elder? Da li je Gospod progovorio da postavimo ovog Has the starješinu? Lord spoken? Je li Gospod govorio? It might look strange, Može izgleda čudno, but that's the whole point. ali sve je u tome. God doesn't want you to be told to turn around and say, aren't we brilliant? Look what a great job we've done. Bog ne želi da se vi samo okrenete i kaže, ovo vidi kako smo mi dobar posao napravili. He wants you to turn around and say, look what God does when we follow him. On želi da vidi nas, da se okrenemo i kažemo, ovo vidi šta Bog radi kada ga mi slijedimo. So, Gideon Gideon, instructs his 300. on upućuje oprema ovih 300 vojnika. Puts them into 3 groups Razdvaja ih u 3 grupe. and says to them, copy what I do. On je rekao njima, oponašate što ja radim. When we get to the outskirts of the camp, we're going to 3 different groups. Kad dođemo do tog logora, dođemo u 3 grupe. When I blow my trumpet, Kad ja zatrubim, you blow your i trumpets. vi isto zatrubite. And shout I vičite, kličite. for the Lord and for Gideon. Za Gospoda i za Gideona. Okay. No dobro. So, in the middle of the night, Usred noći they get to the outskirts of the camp in 3 groups, došli su do granice tih logora u 3 grupe. following Gideon, who's in the Slijedili su middle. Gideona koji je bio u sredini. They blow their trumpets. Zatrubili su svoje trube. They smashed the jars that were in their hands Razbili su posude koje su bile u njihovim rukama. so that the lights shine out. Tako da je svjetlo jednostavno zasjalo And they shout, i počeli su klicati. a sword for the Lord and for Gideon. Mač za Gospodina i za Gideona. So if you're in the camp of the enemy, I vi kad ste u neprijateljskom taboru, you hear this loud trumpet noise of 300 trumpets in one blast. i odjednom čujete glasnu trubu i glasni lom You hear a loud shout for the Lord and for Gideon. i viku za Gospodina i za Gideona. And suddenly there are lights everywhere. I odjednom svuda se zapali svjetlo. And the fearful enemy panicked I neprijatelj koji je bio u strahu pao je u paniku and ran. i počeo je trčati. If we're ever going to see a great change in this area, in this nation, Ako budemo ikada vidjeli veliku promjenu na ovom području, u ovom narodu, in our lifetimes, za vrijeme našeg života, if we're ever going to see a change in the whole of the Balkans, ako budemo vidjeli promjenu u cijelom Balkanu, we need to keep our eye on faithful leaders, trebamo držati svoje oči na vjernim vođama,
following what they do. i slijediti ono što oni rade. We do as they do. Mi radimo ono što i oni rade. We follow them. Mi ih slijedimo. We don't just obey them. Mi nismo samo poslušni njima. They go first. Oni idu prvi. Gideon was out there. Gideon je bio tamo ispred, isturen. But if we follow, Ako slijedimo, if we obey, ako smo if poslušni, we have faith, ako imamo vjeru, if we are ready, ako smo spremni, God can do amazing things. Bog može učiniti divne stvari. Now, the extraordinary thing about this story Ali smiješna strana ove priče je, is that once the 300 had broken through, kad je ovih 300 napravilo proboj, the ones who had been sent home, oni koji su bili poslani doma, those that didn't have enough faith, koji nisu imali dovoljno vjere, they were called out oni su bili pozvani and they returned, as it were, to the army, i oni su se vratili u vojsku and they joined in the Lord's victory. i oni su se pridružili Božoj pobjedi. If we are going to see Jesus' church grow, Ako budemo vidjeli kako crkva Isusa Krista raste, if we're going to see it grow with new life, da raste novim životima, with new salvation, novim spasenjima, with new disciples who make disciples, novim učenicima koji stvaraju učenike, we must follow leadership, mi moramo slijediti vodstvo. full of faith, Puno vjere, full of conviction, puno uvjerenja, full of conviction that the Lord is speaking, puno uvjerenja da je Bog progovorio and that the Lord is leading us. i da nas Gospodin vodi. It may look a bit strange. Ponekad može izgledati čudno. It may look like it won't be enough. Može izgledati kao da nije dovoljno. But of course it looks that way. Ali naravno da tako izgleda. The Lord wants to demonstrate He is the Lord. Gospodin želi pokazati da je On gospodar. He wants to demonstrate that salvation belongs to Him. On želi pokazati da spasenje pripada njemu. When He moves, Kad se on pokrene, the enemy doesn't stand a chance. neprijatelj nema šanse. When you make a noise, Kada vi napravite buku, when you break a jar, kad vi razbijete posudu, when you become visible kad postanete vidljivi in the Lord's timing, u Gospodnje vrijeme, under the Lord's instruction, pod Gospodnjim uputama, following the Lord's leadership, sljedeći Gospodnje vodstvo, when you make a loud proclamation, kada glasno budete proklamirali Jesus is Lord, Isus je gospodar, the enemy will tremble. neprijatelj će strahovati. Strongholds will fall Pašće dole sva protivljenja, and salvation will come. a spasenje će doći. I believe that with all my heart. Ja vjerujem sa svim svojim srcem. I don't look at a few people and think, how can God work? Ja ne gledam samo na nekoliko ljudi kako Bog može raditi. I look at a few people and think, if there's faith, God can move a mountain. Ja gledam na nekoliko ljudi i kažem, ako je tu vjere, Bog će pomaknuti i planine. And then when the time comes, Kada dođe vrijeme, many who have left us in the past, mnogi koji su nas u prošlosti ostavili, napustili, they will return, vratit će se, full of new faith. puni nove vjere. And my encouragement to you is to receive them Moja hrebrenje prema vama je da ih primite, and love them da ih ljubite and probably forgive them. i naravno i da im oprostite. For you need each other. Jer vi trebate jedan drugoga. And in the end, I na kraju, this is the Lord's way. ovo je Gospodnji put. And I have no desire to be anything other than a follower of the Lord's way. Ja ne želim ništa drugo biti nego onaj koji slijedi Gospodnji put. So what does that all take? What does it take to do this? Što sve to traži od nas da mi to napravimo? I think really two things. Ja mislim dvije stvari. First of all, U prvom redu, it takes anointed leadership. to zahtijeva pomazano vodstvo. Leadership that is appointed by God, Vodstvo koje je određeno Božjom rukom, that is not timid, koje nije u strahu, nije bojažljivo vodstvo, not scared of the battle, nije u strahu od bitaka, full of faith, pun vjere and prepared to go first. i pripremljeni da idu prvi. And then the second thing it takes A druga stvar koju traži to, is a faithful people to su ljudi vjere, vjerni ljudi, who will follow God's leadership, koji će slijediti Božje vodstvo. not timid, Nisu u strahu, nisu bojažljivi, prepared for the spiritual battle, spremni za duhovnu bitku, not complaining about unusual ideas,
Ne prigovarati zbog neobičnih ideja, but full of faith and certainty. nego puni vjere i odlučnosti. God has spoken, Bog je progovorio, therefore we'll go. zato ćemo i mi ići. Let's be honest, Hajmo biti iskreni. you can't do it anyway. Svejedno to ne možete napraviti. You really can't. Vi stvarno ne možete. So we might as well follow the Lord and see what he does. Nego jednostavno samo slijediti Gospodina i gledati šta on radi. And if we can catch some of that, I samo to da zgrabimo, it's better than trying and failing without him. to je bolje nego pokušavajući bez njega i pasti. So, my encouragement to you on a day like today as we make new leaders, I moje ohrabrenje prema vama danas kada stvaramo nove vođe and go and see this slightly crazy building, i otićemo to čudno mjesto, to je taj prostor. is let's see what the Lord does Hajmo vidjeti šta Bog radi when we follow him. kad ga slijedimo. That's pretty much what I wanted to say from that story. To je ono što sam htio reći iz ove priče. But there's a couple of prophetic words that I felt the Lord also want me to bring from that. I ima nekoliko proročkih riječi koje vam želim donijeti iz toga. Now, with any prophetic word, you have to kind of wait. Is this really God speaking, or is it Andrew having a bad day? Sa svakim proročkom riječi uvijek trebate pitati je to stvarno Bog govori ili Andrew ima neki čudan dan. And that's part of the role of elders of the church. What is? Part of the role of elders of the Znači church. to je dio obaveza voditelja crkve. To differentiate between God speaking A to je da razlikuju kad Bog govori and false teaching. i kada dođe lažno učenje. And the responsibility is on the elders of the church to know that and to protect us from. Odgovornost je na starješinama da oni nas zaštite od loših stvari. So this is what I think that God spoke to me to tell you. Evo, ja vjerujem ovo da je Bog meni govorio da vam prenesem. Laci and Bernard, it's very simple. Laci i Bernard, vrlo jednostavno. Yeah, it's very simple. I think he just says this. Mighty heroes, the Lord is with you. Moćni junaci, Gospod je s vama. Go, I am sending you. Idite, ja vas šaljem. That's what he said to Gideon in the threshing floor. To je rekao Gideonu na tom In the mjestu. wine press. Kad je on sakrivao. Mighty heroes, the Lord is with you. Go, I am sending you. Moćni junaci, Gospod je s vama, ja vas šaljem. And for the whole church, A za cijelu crkvu, I feel the Lord is saying, ja vjerujem da Gospod govori, this is a new beginning. ovo jest novi početak. This is a new day. Ovo je novi dan. The Lord will build amongst you. Bog će graditi među vama. And you will become A vi ćete postati a model for the whole of Dalmatia and Croatia and the nations around. Vi ćete postati model za Dalmaciju, za Hrvatsku i za narode oko vas. A model of a New Testament church Model novozavjetne crkve following faithful, godly elders koji slijede pobožne, vjerne vođe who work together in genuine team, koji rade u iskrenom timu zajedništva, releasing disciples to make disciples, oslobađaju učenike da stvaraju druge učenike, to present to Jesus a bride of beauty and wonder. da se predstavi Isusu nevjesta, čudesna nevjesta. So it's a new beginning for a new day. Novi početak za novi dan. Not because the old day was wrong, Ne zato što su stari dani loši, but because suddenly God says, it's now, we're doing the next bit. nego zato što Bog kaže, evo sada krećemo nešto novo. And I think that this church will be marked out by three things. Ja vjerujem da će ova crkva biti u tri stvari značajna. Now in English, they begin with three letters, and I realize this won't work. Znam da u engleskom to počinje sa nekim slovima, ovdje ne funkcionira na vašem jeziku. However, I've got to do it in English because I Ali morat can't ću do reći na anything else. engleskom jer sam Englez. So the first one is C, celebration. Prvo je, dakle, slavljenje. You're to be and to be marked out as a people who celebrate God's grace. Vi trebate biti viđeni kao ljudi koji slavite Božju milost. With joy and with freedom. Sa radošću i sa slobodom. Not bringing religion and oppression.
Da ne donosite religiju i pritisak, but a tlačenje, celebration of joy and freedom and nego abundant life. slavljenje, radost i bogatstvo života, izobilja. The second is visibility. Sljedeće je vidljivost. You're to be visible to the whole area. Trebate biti vidljivi za cijelu ovu regiju. Hence that new site and where it is. To novo mjesto gdje jeste. It looks a bit unusual, really. To je već neobično, je li tako? But it's not hidden away in the wine press. A to nije sakriveno negdje tamo gdje je tijestak za vino. Doesn't look like someone's garage like here. To ne izgleda kao neka garaža kao što je ovdje. It's out there. It's visible. Nego to je vani, It's the vidljivo. equivalent of smashing the pots and throwing the light. What? The equivalent is the same as smashing the pots and throwing the light. Aha, What Gideon da, did. sad sam razumijem. Proper English. Dakle, to je vidljivo kao kad se ono razbije ona posuda i vidi se svjetlo. Dakle, tako je mjesto to. So that's celebration, that's visibility. Dakle, slavljenje, vidljivost. And the third is team. Treće je tim. Team. That actually you're to demonstrate a sharing of burden. Znači, vi trebate pokazati kako dijelite terete. A sharing as elders, particularly a sharing of responsibility. Osobito među starešinama da oni dijele odgovornosti. Submission of gifting to each other. Dakle, podložiti se darovima jedan drugoga. Honoring one another. Davati čast jedan drugome. And doing exactly the opposite of balkanization. I učiniti potpuno suprotno od balkanizacije. So the church will be a model. Tako da crkva postane model of celebration, visibility and team. Model slavljenja, vidljivosti i tima. And so I'd like to pray with you and for you as we Ja želim moliti sa vama i za vas. but I think I'll hand back to Latsi for a bit and then we'll pray all together for Bernard and is that okay? But you can pray for the church. For the church, then I will say a few words then after your prayer, okay? Yeah, that's fine. So why don't we stand together then? Hajmo sad ustati zajedno.